please be quiet as much as it is possible. When I say quiet, no sound, no phone, no allophone, no phonics. Don't produce anything. Okay? Just be silent. Alright? Okay, the first question. Define the term phonology and mention its main concern that makes it different from phonetics. The answer must contain the definition of phonology and also what the difference between phonology and what? Phonetics. You want to see the answer? So as we said before, so systems and patterns, that must include systems and patterns of speech. And it is, we know unconsciously about our phonology and also the abstract and mental aspect of the sounds. So this is the difference between phonology and phonetics. Phonology is the abstract or mental aspect of the sounds, whereas phonetic is the actual physical articulation. Remember the example of water? Water is composed of H2O, two hydrogen and oxygen. So this is the abstract. But in the actual physical world, we have water. We drink it. So the abstract one is phoneme. This is the abstract level. And when we're talking about producing sound, we talk about phonetics. Okay? Second question? Did you score it? Yes. One. Okay, here. Open-ended questions, each 1 point. Multiple choices, each 0.0 period 6 points. Second question. In the word bin, the vowel can be nasalized. This process is known as consonant cluster, elision, phonotactics, aspiration, or assimilation. This is aspiration. With flow here. This is aspiration. What is that? Elision. Okay. So first, let's see what is phonotactics. Okay, remember, we say here. Phonotactics, minimal sets indicate that definite patterns in the types of sound combination permitted in a language. In English, no combination like lick or bit, but they could be viewed as possible in English words. Remember, we said when we analyze the minimal pairs, I get the example of ses, pes, kes. So we produce this sound, and why? Because it is likely to combine the sounds, even if they have no meaning. Like for example, lick and vig. They are not English words, and they have no meaning. But it is possible to produce the sound. It is possible to produce lip and g and combine them, or v, g and say lick or vig, right?
is, which means, in other words, our phonological knowledge of patterns of sounds in English words would allow us to treat these forms as acceptable. It is acceptable to combine these words, yes, because I can do it. I can say leg and wig. If at some future time they came into use as invented abbreviation of big, very important or very ignorant guy. Yes, he's a big, very ignorant guy. So that means it is possible to use it. In Turkish, why do we mean it here? Phonotactics'ten kastımız şu. Şimdi biz dedik ki biz bazı sesleri üretiyoruz ve bu sesleri ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz, değil mi? Bizim ses bilimi, bilgimiz bize şunu söylüyor. Yani biz bu sesleri üretirken, kendim mesela ürettiğim zaman diyorum ki ses, bes, kes, bu kombinasyonları yapabiliyorum. Eğer yani muhtemel kombinasyonları yapabiliyorsam bu Phonotactics olayıdır. Yani ben bunları yapabiliyorum. Dilde bu var. Bu imkanım, bu olanağım var. Hatta anlamı olmayan kelimeler, sesleri birleştirip anlamı olmayan kelimeleri de türetebilirim. Yani mesela daha önce hiç kullanılmayan, üretilmeyen bir kelimeyi, hiç olmayan bir kelimeyi üretmek için o ses kombinasyonlarını yapabilirim. Alright? Ancak İngilizce'de mesela specific or runic, unlikely ever to exist, they do not obey some constraints on the sequence or position of English phonemes. However, as we know, we cannot combine these sounds as in these examples. Yani bu örneklerde olduğu gibi mesela F'den sonra S veya R'den sonra N. We cannot use this combination. We cannot combine, like we cannot use the S sound after the F sound or N sound after the R sound because this combination doesn't exist in English language. Biz biliyoruz ki İngilizce'de böyle bir kombinasyon yok. Ancak diğeri mesela leg ve öyle bir kombinasyon yok muydu? Vardı. Nasıl kombinasyon? Thanks for this. Şimdi, now, consonant, vowel, and consonant. Is it possible? Yes. Because we said consonant, vowel, consonant. This is a possible combination. Yani bu yapabildiğimiz bir kombinasyon. Doğru mu? Ünsüz, ünlü, ünsüz böyle bir kombinasyon var. Bunun anlamı var, bunun anlamı yok diyeceksiniz. Tamam. Yani anlamı olmayabilir. Ama biz bu kombinasyonu İngilizce'de yapabiliyoruz. Türkçe'de aynı şekilde git dediğimiz zaman consonant, vowel, consonant. Kürtçe'de kel dediğimiz zaman consonant, vowel, consonant. Bu kombinasyon var. Alright? Ancak İngilizce'de şu kombinasyon yok. Şöyle diyemiyoruz. Yani şu kombinasyonu yapamıyoruz. Consonant muhtemeldir ama F sesinden sonra S yok. Yani öyle bir kombinasyon yok. İşte bize bu bilgiyi ne sunuyor? Phonotactics sunuyor. Yani hangi kombinasyonların mümkün olduğunu, hangi kombinasyonların mümkün olmadığını buradan anlıyoruz. Is it clear? Ya bu kombinasyon, böyle bir ses, şu konsonantları şöyle bir araya getirebilir miyiz, getiremez miyiz? Yani şu vowel, consonant, bu seslerin kombinasyonu mümkün. Is it possible to combine these individual, separate, meaning distinguishing sounds or not? If it is likely to combine them, we say yes, it is acceptable. If it is not likely to combine them, it is not acceptable. Alright? And it's called phonotactics. Alright?
Okay. That's why we need to analyze a different level of the sound combination, the syllable. Bu yüzden artık neyi incelememiz lazım? Syllable. Yani Hece. hece. Bakın, İngilizce'de hece farklı. Türkçe ile İngilizce'deki hece çok farklı olabilir. Dikkat edin, ne yaptık? İlk önce sesleri çıkarttık. Lık, lıktı. Sonra bunları combine. First we produce separate individual sound. And then we combine. Right? We combine. Each sound is a phoneme. Why? Because it is distinguishing. Meaning distinguishing. It changes the meaning of the word, of that combination.